Amehukumu kifungo cha miaka 10 gerezani mwanahabari Moses Dola kwa kosa la kumuua mkewe Sarah Wamboi Kabiru miaka 7 iliyopita. Jaji Roslyn Korir ametoa hukumu hiyo akisema kwamba mahakama imeridhishwa na ushahidi ambao ulitolewa na upande wa mashtaka na kwamba Dola alimuua bila kukusudia mwanahabari huyo wa runinga ya NTV Wamboi Kabiru mwaka 2011 katika nyumba yao mtaani Umoja hapa Nairobi. Kifo cha Wamboi kilitokana na ugomvi wa nyumbani. Muungano wa wauguzi tawi la Nairobi sasa umetishia kususia kazi kufikia tarehe 10 mwezi Disemba iwapo serikali katika kaunti ya jiji la Nairobi haitatimiza maagano ya kuwapa vyeo wauguzi wote ambao wamehitimu kupewa nyadhifa za ngazi za juu. Wakizungumza mapema hii leo, wauguzi hao wamesema kwamba wamekuwa na subira ya kutosha na kwamba mgomo ndio mojawapo ya njia za kuweka bayana kilio chao. Devolution was meant to frustrate some people and to enrich others. Devolution was for all Kenyans to bring services close to the Kenyan citizen. But what the counties are doing, they're really frustrating us. We can't have universal health coverage when a nurse in Nairobi is sleeping hungry, when a nurse in Nairobi is crying for promotion, while a nurse in Makueni is very much comfortable. A nurse in Makueni has been promoted the way they are supposed to be promoted according to their scheme of service. When the citizens of Makueni County can receive their services, their drugs are in their facilities, and in Nairobi we don't. That is not universal health coverage. So we are sending a message also to our president. We are supporting this agenda. We know you had goodwill for Kenyans, but some people are down to make sure that this agenda does not succeed. Let Nairobi County government know that even if they implement the return to work formula, but they don't promote nurses of this county, they don't redesignate nurses of this county or put them in the right placement, then the strike is inevitable. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 24 ameuawa kwa kupigwa kwa madai kwamba aliiba kuku wa jirani katika kijiji cha Luhome, eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia. Taarifa zinasema kwamba kundi la vijana katika kijiji hicho walimpiga mwanamume huyo ambaye alitambuliwa kwa jina Sami wa Bulaha na wakamshurutisha asalimishe kuku waliodai kwamba alikuwa ameiba. Leo asubuhi nimeamka, nimekuja nyumbani nimepata mjomba wangu ameuawa, amepikwa usiku kabisa na majirani ya kwamba ameiba kuku ya jirani. Walikuja wakamtoa saa tano usiku atienda atoe kuku na hakuwa na kuku. Wakampika kabisa, wakamuua, wakamwangamiza mpaka saa amekufa. Mimi niliona jirani nakuja na anasema alienda kisachukua nini, anachukua kuku. Na wanaanza kupika yeye, napika yeye. Mimi nasema msiwache yeye. Wacheni yeye. Yeye nakataa. Anapika, mimi sioni kuku. Anasema kuku ilianguka sijui kwa masakari huko chini. Hali iko chini huko. Wanaenda kutafuta huko, sioni kuku. Saa ile narudi kwa nyumba, nasikia kitu nafanya hapo. Puu. Kumbe wanabeba wanatupa hapo kwa mlango. Saa ile walitupa kwa mlango hapo, wanaanza kupika tena. Mimi nakaamuka. Nikasema msiuwe mimi mtoto hii kwa macho yangu. Mpeleka hata kwa parapara huko. Msiuwe kwa macho yangu. Basiki wanapika yeye. Mwingine akauliza anakisa kufa. Mwingine anasema yeye anakufa. Nasikitisha sana. Katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU Francis Atwoli amezungumza na wanahabari huko Mombasa asubuhi ya leo kuhusu malalamisho ya wafanyikazi wa mashamba ya majani chai, na hivi ndivyo alivyozungumza. 13 to date, they have locked us in courts, in Kenyan courts. When we win against them in labor relations court and they are directed to pay workers, they immediately move to high court, supreme courts to delay justice for workers. It is now 5 years. Our members under Kenya Tea Growers of Employers Association in Kericho
and those under Unilever, Eastern Produce in Nandi Hills, they have blatantly refused to renew terms and conditions of service in the tea sector. The purpose of delaying justice is that some of those who would have been beneficiary of those CBAs would have died. Some would have been sacked, and since they are practicing unfair labor practices, some of these workers would have been declared redundant. And on top of that, they have continued to import tip-lacking machines unabated to reduce employment in Kenya, to defeat the official government's policy on employment creation by importing tip-lacking machines. What we have decided as a union, the whole of yesterday, we had lawyers from UK. And the purpose of bringing in these lawyers from UK is simple, was that because their goods are internationally consumed, the tea that we produce in this country is exported and blended in UK and other places in Europe. So as a union, we have instructed highly specialist English litigation law firm in Manchester, known as Ozone Solicitors, to work with local lawyers, McVeran Law Chamber of Nairobi, along several other Kenyan lawyers who have been assisting us, like Judith Goserwa and Advocates Company. And these are now undertaking the serious work of assessment, details, with a view of taking group action on these employers in the multinational into UK courts. The battle will be in UK courts, and this is what we have decided. We have asked Ozone Solicitors, a group of lawyers in Great Britain who are specialized in such cases, to file cases against Kenyan multinationals, or those multinationals employing Kenyans in the tea sector to UK. And since this case is going to attract a lot of human rights activists, both in the UK and in Africa, to support Kenya Plantation and Agricultural Workers Union and the efforts that are being made by the Central Organization of Trade Unions. Equally, we are also going to get support from the International Trade Union Confederation on this particular issue of exploitation of labor in Kenya, and also the associated labor movement like Pan-African labor movement that I lead in Africa, that is Organization of the African Trade Union Unity. We have time and again appealed to these employers through Federation of Kenya Employers, through our parent Ministry of Labor, and through other initiatives, and even we have used diplomacy to bring these employers on the table, and when they come to meet us, they are always adamant in an area of reviewing terms and conditions of service for these poor employees in the agricultural sector of our economy. And you can imagine from 2013 to date is about 5 years. And the economy, any given country's economy performance is dynamic. You cannot just be there when inflation rates, all indices, economic indices are going up, people losing purchasing power, and when there is such erosion in purchasing power, your employer is not prepared to adjust. Even the normal minimum wage, normally announced by the government on 1st of May, these employers don't implement. So we are saying, if they have defeated government, if they want to lock us as a legally registered trade union in courts,
and they don't want to review terms and conditions of service, applying unfair labor practices, the only way is to file our cases where their customers who consume tea internationally are, and therefore their cases will be soon being filed in UK. And we will keep our members updated, we will keep Kenyans updated, we will keep other Kenyan employers and trade unions updated, and equally we will keep government through the Ministry of Labor updated. So this is why we decided this morning, I and my branch secretary Mombasa, Sister Dolphin, who is also a national trustee of Kenya Plantation and Agricultural Workers Union, decided to have this a brief conference after signing an agreement with those lawyers from Ozone Solicitors, a firm very well known in the UK, who have left this morning for UK. And we are appealing to our workers in Sotik, in Kericho, in Nandi Hills, Limuru, those who are in tea industry, to remain steadfast, to remain calm, to continue working until when they hear from us again. But we have now gone beyond Kenyan courts, and we want to deal with these multinational employers in international courts. And some of these multinationals are Unilever, Kenya Limited, we have James Finlay, we have Williamson, and we have so many of them who are indirectly interested in tea business. Eastern Produce is one of them from Nandi, who have a lot of farms in Nandi Hills. So that is why we decided that it would not be opportune for me to leave Mombasa without briefing Kenyans, without Kenyans knowing, and those, particularly those who are in industrial relations, practitioners, knowing that KOTU Kenya Plantation and Agricultural Workers Union, they have teamed up to make sure that those multinational farms and their owners are taken to courts in the UK. Na familia moja katika kijiji cha Kalalanyi eneo la Butla wanaishi kwa hofu baada ya mtoto wao wa kike mwenye umri wa miaka 9 kutoweka usiku kuamkia Jumamosi iliyopita. Binti huyu anayetambulika kwa jina Farisha Juma wa darasa la 3, babake aligundua amepotea pale mzee huyo kwa jina Juma Ojiambo alipokwenda chumbani mwake ili kumtuma kwa jirani. Inaarifiwa kwamba mlango wa chumba alimolala mtoto huyo haukuvunjwa na wala pikipiki mbili zilizokuwepo pia hazikuibwa. Ameshapiga ripoti kwa vyombo vya usalama, lakini hadi sasa mtoto huyo hajulikani aliko. Piga simu kwa ujombani wake, kwa madada zangu, kwa manti, kila mahali, mpaka hata kwa ujombani wangu. Nilipiga simu, wakasema hawajawahi kuona huko mtoto, na mtoto hajapatikana mpaka sasa. Na polisi huko Migori wanamsaka mganga mmoja wa kienyeji ambaye anasemekana kuwa na mazoea ya kugonganisha vichwa wenyeji na kisha kutorokea nchi jirani ya Tanzania. Inaarifiwa kwamba mganga huyo anayefahamika kwa jina Ogwang hivi majuzi alisababisha mtafaruku kijijini Soweto eneo la Uriri alipomhadaa bwana mmoja kwamba masaibu ya bwana huyo maishani yanasababishwa na familia moja ya mzee mmoja na mkewe ambao ni wa umri wa zaidi ya miaka 80. Wanakijiji wanadaiwa walivamia boma la wazee hao kwa nia ya kuteketeza nyumba yao wakihusishwa na uchawi. Miezi miwili iliyopita anadaiwa kudai kwamba vijana wawili katika kijiji cha Rabor walikuwa wezi wa mifugo na hivyo wawili hao walipigwa na umati hadi kufa. Kwa sasa polisi wanasema mganga huyo amekuwa hatari kwa usalama wa wenyeji. Akawa anasema anajua watu wanakufa kwa sababu gani. Hatujapata habari kamili ni nani alikuwa amemwalika katika ile kijiji, lakini baada ya yeye kuongea kusema ya kwamba anajua ni sababu gani watu wanakufa, kulingana na
taarifa za wananchi. Walisema ya kwamba yeye alienda akatafuta kwa nyumba, kwa boma ya mtu fulani, akapata mkono ya mtu na akasema hiyo mkono ndio inaua watu area hizo. Na kutokana na ghadhabu za wananchi, walijaribu kuvamia ile boma wakiwa na nia ya kuua yule mzee mwenye boma, lakini polisi walimuokoa. Lakini nyumba ilikuwa imechomwa na kila kitu katika ile boma ilikuwa imechomwa. Wacha nitoe tahadhari kwa wananchi ya kwamba siku zile zingine alikuwa ameenda mahali ingine na nyumba pia zikachomwa na akashikwa na akawekwa kotini. Kupelekwa kotini alipewa bond akatoroka. Vile ule alikuwa mgonjwa, haikuwa mgonjwa ya bure, ilikuwa kitu ule aliwekwa akwaye mwendazimu. Alafu akasema huyu pia hakukufa hivyo. Iko kitu kingine anaona kwa boma hii na anaona mkono ya mtu. Na alikuwa anataka serikali wakuje atoe hiyo kitu. Aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC Ezra Chiloba hii leo amehojiwa kwa undani na kamati ya bunge ya kuchunguza matumizi ya fedha za umma kuhusu jinsi zabuni iliyotolewa ya kununua vifaa vya elektroniki kutoka kampuni ya Safran Mofo kwa matumizi ya uchaguzi mkuu mwaka 2017. Chiloba ameiambia kamati hiyo kwamba mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati alisema uongo alipoiambia kamati hiyo kwamba uamuzi wa kununua vifaa hivyo ulifanywa na Chiloba peke yake. Available for specification, both the memo and the minutes. In your opinion, should the commissioner, especially the chairman, have direct contact with potential vendors? Is that how it's done, even restricted tendering, that I am a commissioner, I can say, look into this, even if that particular preliminary meeting, that decision had not been made? One is that I have the documents. I have the documents and we can make them available. On the question of having direct contact with the vendors as a chairman, I think you have to look at the motivation. Sometimes you might meet vendors, you go for a conference on ICT and you meet vendors, or they come to the country, no big deal with that. And my problem with that approach that he had given me was, we had just finished a meeting where we had talked about even names of the vendors. But he never disclosed to us that there was another vendor somewhere that he intended us to consider. To me, that was a problem. Okay. Thank you very much. I think we've now come to an end of this meeting. Thank you, Mr. Chiloba and your team, for taking time to come before us and clarify these issues. Yeah, I wish you all the best. We shall be making a termination after considering all the facts which are already before us and which will come before us here in the next week. Thank you. Any comment? Any further comment? Chair, I just want to appreciate that you gave me this opportunity to come here. I know it's been reported a lot in the media about me and, created a monster out of me. But I can tell you that I've been faithful in my work in service of this country. And the fact that I've been given an opportunity to speak about these things freely, honestly, I want to say I appreciate. And I want to wish you all the best as you write your report and be as objective as much as possible. God bless you. Thank you very much. Thank you.
Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, gavana wa kaunti ya Samburu Moses Lenol Kulal ametoa wito kwamba kitengo cha kupambana na majanga kiwepo katika kiwango cha kaunti ili kukabiliana na majanga. Lenol Kulal amesema tayari kuna mpango wa kufanya mkutano na shirika la Msalaba Mwekundu kufanikisha hilo. Because we can talk much on development, we can talk much on investment, but if we don't have a component of emergency services, I think we will still be very vulnerable, both to hazards, man-made hazards, and to the weather patterns. And those are the critical areas that the Red Cross can come in. I know you have capacity, I know you have a lot of experience, and we'll want to tap that as county government. In the initial stage, we'll sit and explore the areas we can partner and we can leverage based on the experiences, based on capacity. Today we are very happy to be here in Marlal. Our main work today is to inaugurate His Excellency the Governor, Marlal County, as patron of the Kenya Red Cross Society. As we all know, the Kenya Red Cross Society is there by an Act of Parliament, Cap 256 of the laws of Kenya. We are an auxiliary to the national government and also the county government. His Excellency the President of Kenya is the patron of the Kenya Red Cross Society. With the new dispensations, we are inaugurating governors as the county patrons. We believe through this partnership, we shall collaborate and be able to serve our community even in a better way. Na mtazamaji, tukirejelea taarifa yetu ya awali ambayo tuliipa kipaumbele, ni kwamba mahakama kuu imemhukumu kifungo cha miaka 10 gerezani mwanahabari Moses Dola kwa kosa la kumuua mkewe Sarah Wamboi Kabiru miaka 7 iliyopita. Jaji Roslyn Korir ametoa hukumu hiyo akisema mahakama imeridhishwa na ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka na kwamba Dola alimuua bila kukusudia mwanahabari huyo wa runinga ya NTV Wamboi Kabiru mwaka 2011 katika nyumba yao mtaani Umoja hapa Nairobi. Kifo cha Wamboi kilitokana na ugomvi wa nyumbani. The victim impact statement in the report shows that the deceased family is yet to come to terms with the loss of their daughter, in whom they had invested heavily and had great hopes in. It also reflects a family that is still bitter with the accused and his family for not attempting any reconciliation until now. They pray for justice to prevail. I consider that the appropriate sentence in this case is a custodial sentence. The accused is therefore sentenced to serve 10 years in prison. The accused has 14 days right of appeal against both judgment and sentence. Orders accordingly. Sentence delivered and dictated today. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha